A very good evening and a warm welcome to State of Business on Art Television. I'm Eshain Ali and let's have a look at the headlines first. Any extension on lockdown will badly affect on the economy, former central bank governor laments. Be careful on pyramid schemes, which comes as legal business opportunities, central bank warns. News in detail. Minister of Finance, Capital Markets and State Enterprise Reforms Ajit Nivad Cabral says that the country must shorten its lockdown period and otherwise as a nation all the citizens will have to face various difficulties. Addressing the media virtually on Saturday, State Minister stressed that decisions should be made prioritizing the country's economy as well as the livelihoods of the citizens. We need to ensure that this period is reduced as much as possible, and that's one of the reasons why as a person who is versed to some extent in economics, I have been advocating that we need to keep the economy going if we are to sustain ourselves for the future. Even during the prolonged war that we had, we did ensure that the country continued its economic activities, and even now, if we can get back to having economic activity without interruption, according to the health regulations, that would be the best situation that we could have, and that is why we must strive to bring back the country to normalcy as fast as possible, and hopefully we can. So my message is that we need to protect our macro fundamentals, we need to protect the livelihoods of thousands and thousands of people, and we need to ensure that this balance between the health requirements as well as the economic requirements are handled in a way that we could continue to move forward as a country. And that is the big challenge that the government faces, that is the big challenge that people themselves face, and hopefully if we work together and understand each other and work with the same dedication and commitment, we can achieve that goal, and that's what we all need to strive for. State Minister of Finance and Capital Markets and State Enterprise Reforms Ajit Nivad Cabral further added that any extension of current lockdown will directly affect the macroeconomic fundamentals of the country. He added that it will be a reason to label Sri Lanka as a grey economy country by the international. One of the biggest problems that we would face if we have a prolonged lockdown is that our macro fundamentals would weaken, and that would mean that Sri Lanka's overall recognition as a growing economy could be damaged quite significantly. That is why, in order to maintain our GDP as well as to ensure that our economic factors are considered in the benign levels, we got to bring back economic activity as fast as possible. That's a tough call. And whilst doing that, we also got to understand that there are thousands and thousands of people who are badly affected as far as their livelihood is concerned. Yes, lives are very important, but so is livelihood. If the livelihood is not going to be looked at sufficiently and people are not going to be able to carry out their livelihood, who would pay their loans? How will they ensure that their loved ones are protected and looked after? How will they pay the rent? So there are more than 45 lakhs of small and medium sector entrepreneurs who are living with resources that are reasonable, are limited, and they got to have the country opened out in order for them to carry out their businesses. Director to the Resolution and Enforcement Department of the Central Bank, Dasan Siri Dissanayake, says that some bogus institutes are cheating general public, pursuing them to join in some easy money-making schemes. Joining in a discussion organized by the Centre for Banking Studies, Mr. Dissanayake said that what they really do is engaging pyramid schemes using the names of legally allowed business schemes. මේ ජාවාරමේ නියැලෙන ආයතන හැම වෙලේම මේ පිරමීඩ කියන නම අයින් කරලා වෙනත් විවිධ නම් වලින් තමයි මේ ජාවාරම කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම නෙට්වර්ක් මාකටිං කියනවා. එහෙම නැත්නම් මල්ටි ලෙවල් මාකටිං කියනවා. මේ වගේ වෙනත් නීත්‍යානුකූල වෙළඳ උපක්‍රම ඉස්සරහට දාගෙන
තමයි මේ පිරමීඩ ජාවාරම කරන්නේ. අපි පොඩි කාලේ අහලා තියෙනවා අර ලොරි එනවා බුදු සරණයි දෙවි පිහිටයි කියලා ගහලා. හැබැයි පිටිපස්සේ ඉන්නේ හොර හරක්. ඒ වගේ තමයි මේ නෙට්වර්ක් මාකටිං එහෙම නැත්නම් වෙනත් නීති අනුකූල වෙළඳ උපක්‍රමවල නම යොදාගෙන පිටිපස්සේ තියෙන්නේ පිරමීඩ ජාවාරම. යම්කිසි ආයතනයක් තියෙනවා. ඒ ආයතනය ඔබව පොළඹවනවා මේ වගේ ව්‍යාපාරයකට බඳවා ගන්න. ඒ අනුව ඒ ආයතනයට ඔබ ලක්ෂයක් ගෙවිය යුතුයි. එහෙම ගෙවුවාම ඔබට තව සමාජිකයෝ දෙන්නෙක් මේ ආයතනයට බඳවා ගැනීම සඳහා අවස්ථාව ලැබෙනවා. මේක තමයි කොන්දේසි. ඒ අනුව අලුතෙන් බැඳෙන හැම සමාජිකයටම තව සමාජිකයන් දෙදෙනෙක් මේ ආයතනයට මේ යෝජනා ක්‍රමයට බඳවා ගැනීම සඳහා අවස්ථාව හිමි වෙනවා. ඒ මිතුරන් දෙදෙනත් තව දෙදෙනා බැගින් බඳවනවා. ඒ හතර දෙනත් එතකොට අර ආයතනයට රුපියල් ලක්ෂය ගානේ ගෙවන්න ඕනේ. දැන් ආයතනයට විශාල මුදලක් පහළ සිට ඉහළට ගලාගෙන ගියා. ඊළඟට ඉහළ සිට පහළට ගලාගෙන එන්නේ ඊටාම සොළු මුදලක්. සාමාන්‍ය තත්ත්වයේ තමයි මේ සමාජිකයෝ බඳවා ගැනීම ඊටාම අපහසුයි. එතකොට වෙන්නේ මේ චේන් එක මේ දන්වැල කැඩෙනවා. කැඩෙනකොට උඩ ආයතනයට යන සල්ලි ටික ටික අඩු වෙනවා. එතකොට ආයතනේ දන්නවා දැන් මේක බිඳී කැඩී බිඳී යන්නයි යන්නේ. කඩා කප්පල් වෙන්නයි යන්නේ. එතකොට කරන්නේ මේ ආයතනේ හිමීට මාරු වෙනවා. එතකොට අපි දුන්න සල්ලිත් නැහැ. තමුන්ගේ මිත්‍රයොත් නැහැ, යාළුවොත් නැති වෙනවා. Stay tuned for more news right after this commercial break. අන්තර්ජාලය ෆයිබර් සමගින් බලකැන් වෙන තැන ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන්. අධ්‍යාපනයට බාධා ප්‍රමාද නැති අන්තර්ජාලය ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන්. පින්තූරවල පැහැදිලි බවේ උපරිමය ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන්. වීගීට අධිවේගී අධිබලය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුදුම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT මොබිටෙල් ෆයිබර් දේශීය ෆයිබර් බලවේගය. ඒත් නෑනේ පොළගාවේ නම් තිබුණලු. මම ගියා. එහෙත් ඉවරයි. කාර් එකයි කෝටි ගොඩයි ටිකට් එකයි දිනුම් දෙකයි සම්පත ලග්නවර්ම මාසිකම එකයි. පරක් වෙලා වාසනාව නැති කරගන්න එපා. ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය. SLT Mobitel Home Broadband within online learning සහ online working සඳහා ඇදහිය නොහැකි ඩේටා දීමනා. GB 30ක් රුපියල් 195යි. GB 100ක් රුපියල් 490යි. කාර්යාලයක් පාසලක් ගෙදරටම ගෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ඉන්ටර්නෙට් සබඳතාවය. SLT Mobitel එකම එක සබැදියාව. Welcome back after the break. Trade Minister Bandula Gunawardena requests the general public not to make any kind of obstacle on the country's economy, especially the import and economic sectors. Trade Minister Gunawardena, who addressed the media virtually, also asked the general public to be ready to make sacrifices when the country requires. රට තුල භාණ්ඩ හිඟයක් ඇති වෙනවා. ඒ තුලින් භාණ්ඩ මිල අසාමාන්‍ය ලෙස ඉහළ යනවා. දැනටත් පරිභෝජන භාණ්ඩ වල මිල ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ රජයට පාලනය කරන්න බැරි තත්වයක් තියෙන්නේ. ලෝක වෙළඳපොළ පාලනය කරන්න බෑ ලංකාව වගේ කුඩා ආර්ථිකයක් තියෙන රටවලට. මේ නිසා මේ තත්වයේ තුල අපි හැමතෙම මේ ලොක්ඩවුන් කාල පරිච්ඡේදය තුලදී අපි සියලු දෙනාට යම්කිසි කැපකිරීමක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කළ පරිදි මේ කැපවීම තුල අපිට සුමට ලෙස භාණ්ඩ නොලැබෙයි. අපි උත්සාහ දරනවා අත්‍යවශ්‍ය පරිභෝජන භාණ්ඩ ආනයනය කරන සංඝම් හා ආනයන කරුවන් සිටින පිටකොටුවේ තොග හුවමාරු මධ්‍යස්ථානයේ දිගටම විවෘතව පවත්වාගෙන යන්න. එදිනෙදා ගොවි ජනතාව නිෂ්පාදනය කරන ද්‍රව්‍ය ටික විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යස්ථානවල රැස් කරලා බෙදා හරින්න. අපේ රට කුඩා ආර්ථිකයක් තියෙන ශ්‍රී ලංකාවේ ආනයන අපනයන විෂය භාර කැබිනට් අමාත්‍යවරයා වශයෙන් මට මේ රටේ ජනතාවගෙන් ඒ අදාළ පාර්ශ්වයන්ගෙන් වැඳලා ඉල්ලන්න තියෙන්නේ. මේ රටේ අපනයන ආර්ථිකයට ආනයන ආර්ථිකයට ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයට මොනම ආකාරයකවත් අවිහිරයක් කරන්න එපා කියන ආයතනෙ.
Trade Minister Bandula Gunawardena also explains that the revenue loss created by the tourism sector due to the Easter Sunday attacks and the COVID-19 pandemic is bigger than the income which the previous government made via the sale of Hambantota Port and the Colombo Port City. Therefore, Minister Gunawardena suggests that the country must soon go for a situation where the foreign currency enters into the country. අපි මේ රටේ සමස්ත ලාංකීය ජනතාව ජීවත් කරවන්න නම් මේ රට ඇතුලෙන් පිටරටට යවන කෘෂිකාර්මික භාණ්ඩ කර්මාන්ත භාණ්ඩ හා සේවා අංශවල අපනයන වැඩි කරන්න ඕනේ. අපනයන වලට දරුණු පසුබෑමක් ඇති වෙලා තිබෙනවා. පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පසු කොවිඩ්-19 වසංගතය තුළ තවදුරටත් උග්‍ර වූ සංචාරක ව්‍යාපාරයේ කඩාවැටීම නිසා ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 3කට වැඩි ප්‍රමාණයක් රටට අහිමි වෙලා තියෙනවා. මේ සංඛ්‍යාව ඉතා විශාල සංඛ්‍යාවක්. මක්නිසාද හම්බන්තොට වරාය උපනූපන් පරම්පරාවල් වලට අයිති විය යුතු වරාය පසුගිය රජයේ විකුණලා ලබාගත්තේ ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.4යි. ලංකාවට ඇතිවෙච්ච විශාලතම ආයෝජනය වූ පෝර්ට් සිටියට ලැබුණේ ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.4යි. හම්බන්තොට වරායත් පෝර්ට් සිටියත් කියන දෙකම 2.8යි. අපිට සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් නැතිවෙච්ච ප්‍රමාණය ඒ දෙකටම වඩා වැඩි අවුරුද්දකට. මේ වරායයි පෝර්ට් සිටියටයි වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් යනවා රටට තෙල් ආනයනය කරන්න. ඉතින් මේ විදේශ විනිමය අර්බුදයේදී අපිට ඩොලර්, පවුන්ඩ්, ඩොයිස්මාර්ක්, ප්‍රංශ ප්‍රැංක් යනාදී විදේශ විවහාර මුදල් වර්ග ලංකාව ඇතුලේ අච්චු ගහන්න බෑ. රට ඇතුළට විදේශ විනිමය එන්නේ නැත්තම් ඒ එන මාර්ගය ඇහිරිලා නම් තියෙන්නේ. එතකොට අපිට භාණ්ඩ ආනයනය කරන්න බැරි වුණාම මුළු රටේම සියලුම ජනතාව අසාමාන්‍ය පීඩනයකට පත් වෙනවා. Sri Lanka and India has come to an agreement to look for the early convening of the Indo-Lanka Joint Commission, which was last convened in 2016. Foreign Minister Professor G.L. Pires and High Commissioner of India to Sri Lanka, Gopal Bagle, has come to this decision when they met this morning at the Foreign Ministry premises in Colombo. The High Commissioner of India to Sri Lanka, Gopal Bagle, called on the new Foreign Minister, Professor G.L. Pires, after his assumption of duties and engaged in a cordial discussion. The Minister Pires thanked the Government of India for supplying emergency consignments of liquid oxygen from East Indian ports, even by using Indian naval ships. The discussion also centered on enhancing religious tourism. The Foreign Minister Pires also appreciated the offer of $15 million by the Government of India to preserve and promote Buddhist cultural sites in Sri Lanka and expressed interest in early implementation of the offer. Both sides also discussed on the possibility of the early convening of the Indo-Lanka Joint Commission, which was last convened in 2016. It was agreed that the 6 working groups under the Joint Commission covering specific subject areas under education, science and technology, tourism, trade and investment, fisheries and the power sector should meet at the earliest feasible opportunity. Matters relating to fisheries were also discussed and both sides agreed to search for a meaningful pragmatic solution to the issues. Indian assistance to develop fisheries harbours in Sri Lanka was greatly appreciated. The discussion also focused on the setting up of pharmaceutical manufacturing plants by India in Sri Lanka. Trading at Colombo Stock Exchange ended on a positive note today. The all-share price index gained by 239.59 points to close at 8,479.65 and the S&P SL 20 gained by 96.52 points to close at 3,148.16. The turnover was almost 11 billion rupees and almost 400 million shares were traded. Up next are Forex rates. And that's all news for today. See you tomorrow with State of Business at the usual time. Until then, take care and good night.